Dabulela Your Excellency Pravin Karet. Dabulisa kuni. Dabulisa kotata. Dabulisa komama. Dabulisa nabalusa. Amen. Ngelihle igama lenkosi. Amen. Apha nje ndizakwenza abe mafutshane. Apha ecaleni kwami kukho umntakwethu nguye ozanibulela. Amen. Kodwa ke nditsho ukuthi nje ukuba ngaba uye wanyathela njengoba bekubhizi kusetyenzwa lo muntu okunyatheleyo akatsho ukuba uxolo ndicelela uxolo ndicelela uxolo kodwa ke eyona nto nje ndifuna ukunixelela ngayo kukuba nisinyamezele sophinda sinibize kuba lo mfana lona undiqubule ngifuna ukumenzela ilitye ebengumuntu webhola lo abesithi apha endlini nxa efika esithi nguye yedwa umuntu onediploma yebhola kule kuba waye wapikwa kwiteam emela iWestern Province for 9 provinces zonke so yelapha eStellenbosch lona nje so babuya nesidiploma apha eStellenbosch so qho xa sibukele ibhola apha endlini asilali ke nxa le asihlali nxa le diploma xa uqalayo uthetha uzibela xa uqalayo uthetha kodwa wena awazi nix wena bhuti uzibela iphe yakhe idiploma nebisemandela iphi nansi ihamba ixhuma apha endlini so ibingumuntu webhola lona ngumuntu walombutho kwe-PAC so ke ngifuna ukumenzela eli litye kwalapha enyakeni yiyo loo nto ndisithi ningadinwa sophinda sinibize bantu benkosi sithi khanize niphinde nizosigquma ndiyayibulela kanale nabahlambululi le group yaseSamoa bantu benkosi bubenze kwintlanga zonke nenze ngohlobo kwintlanga zonke niyityale le mbewu niyityalayo izoveza isiqhamo ndiqinisekile bekusithiwa xana kusithiwa apha utata umfundisi xana esithi ugqiba kwakhe ukubeka ilizwi athi ngoku makuthandaze umntu makasithandazele ngokwakhe akho mntu umamelonye ubuthini omnye umthandazo wam bendithandazela le group ndithi bawo le mbewu ityalwa yile group mayichume yande ndithi ndiyabulela ngoku ke enye into nje ke sithi sophinda ke ngenze ityelo lomfana phinde ndinibize idithi niza kuyazi kwa in advance aninothisa inyanga yonke nedithi so anigqibelisanga ukuze apha kweli khaya okokugqibela ndifuna uannounce just lamaphepha ndiwaphetheyo apha ndinombutho endathi ndawusebenzela ezivolontiya okuthiwa yi-Swiss Indo Trust World Trust uSwiss Indo World Trust nguye ofinansa ogovernment nguye ofinansa i-United Nations uSwiss Indo uyayikhupha imali ingafiki apha kuyo bekumele uba i-education yi-free bekumele uba zonke izinto zenziwa ngabantu abanemali into ezifana ne-health insurance kuthiwa wena unongena kwi-private hospital xa uveza ikhadi bekumele uba sonke sinawo la makhadi bekumele ukuba abantwana bethu akukho mntu uzathi akakwazi ukuya eyunivesithi kuba engenamali ngoba uSwiss Indo ikhuphile imali yaloo nto leyo xa zange ifike apha kuthi ngoku ke ngoku into yenzekileyo uye wakhupha esi certificate esi kuthiwa yi-M1 Master Bond voucher wonke umntu uzosa esi certificate ebhankini uzokwenzelwa ikhadi ela khadi leli uzokwenza ezi zinto i-government angakwenzeli zona ngayo qho ngenyanga uzofumana $1,200 imali yethu izawuba yi-15,000 rand sikuloo process ngoku
i-headquarters zale trust zise-Indonesia. Kulapho zonke into sisizifumana khona. So ke kwalapha enyakeni sizophinda sikhwaze ispeaker sidibana phe eholweni esihlalele phansi lento because ngoku sisokolisa ngogovernment akayamkeli le mali yethu because suppose uba ugovernment uwamkela le mali yena ke ngoku ayifake ezibhankini nina niye ebhankini nenzelwe amakhadi ndinimane nifumana njengale yenkamnkam nibe namakhadi ayo enizamane nifumana qho ngenyanga. So siklo process ngosiyilo dabi lethu silwayo no government babo bonke apha emhlabeni. So ndizophinda ke ngonala kwalapha ku-August ndinibizi ndithi make sihlalelele phansi lo mcimbi wale M1 master bond voucher. Lo mcimbi wale voucher, le voucher uyifaka kubeka yi-1 ebhankini ibe ne-account emveni kone-account unikwe ikhadi emveni kuba unikwe ikhadi umane ujowa imali yakho ilula ngolo hlobo ugovernment akayifuni loo nto. Kutheni uyifuni aba epalamente bayifunela kubo kuba iyonke le minyaka ikade iphuma qha iphelela phaa phezulu. Ngoku bayacela amavoluntiya afana nathi bamake sibazele lento bayasicela basithathe nabantu basenzele lento le M1 master bond voucher. Wonke umuntu abanele voucher ayisebhankini athole ikhadi lebhanki xa unengxaki umane usiye ebhankini. Yiloo nto leyo ndithi ke ngoku asigqibelisanga ubonana apha ku-August sizaphinda senze le meeting ke sifikise ezi forms zevoucher apha ufake igama lakho ne-ID number yakho nefoto yakho. Emveni kalaa foto ebhankini suppose uba ke ibhanki iyayamkele nto ukwenzela i-account number ukunike ikhadi. Ilula ngolo hlobo loo nto imali ikhona phaa kulo mbutho xa ibhanki yona ugovernment usazama indlela zoba ayifihli kuyo. Kwecala ngoyiphosile ngoku sizanixelela qho sidibana nani umntu xa zogaya ivoti uthi khadi khakho kucacise ke i-voucher yam ye-master bond voucher i-M1 voucher i-president i-top president ye-United Nations yiyo eyenza le nto because phaa kwi-United Nations iya-overpower phaa baninzi abantu abafuna utyala imali. Ngoku ifuna amavoluntiya ayenzele. So i-top president ye-United Nations yiyo ezisa le mali kunye imali ephaa kuyo. So ke ndithi kulo singadinwa ke abantu benkosi siyazama kha siyazi kunzima abantu sizama kuba banemali bayifayitha le nto. Kulula ufayitha umntu xa unemali yena engenayo yinto enzalo ke lesithetha ngayo. So lilonke abantu benkosi uba ngabe unyathele forgive ndithi enkosi. Hayi ke ndizawumela nje ubulela kumntu wonke oncame izinto zakhe.